This is the last lecture from topic plant growth and development. In today's lecture, we are going to discuss two important points, photoperiodism and the vernalization, and at last we have to see some more information about the seed development that we have already discussed in the topic reproduction in lower and higher plants. So, before this, the part that we have completed is the role of the different hormones, then the growth rate, arithmetic and geometric growth, differentiation, dedifferentiation and the redifferentiation, and the growth is indeterminate, growth is measurable, and the phases of the growth. Now, in this lecture, we will see first what is meant by photoperiodism. Photo means light and periodism means the duration. Important point that we are going to discuss in this part is that each and every plant require some duration of the light for their growth and development, particularly for the flowering. As we have seen that flower is the important organ for sexual reproduction. So, flower should be developed on that plant, then and then only sexual reproduction will be carried out and new plant will be developed after the seed formation. So, to form the flowers, some plants require exposure to light, and this phenomenon we have to discuss in detail, that according to the duration of light required for a particular plant, there are three types of plant: long day plant, short day plant, and the day neutral plant. Some plant require more light duration for their flowering, some plant require less light duration for their flowering, while some plant do not require at all the light for their flowering. So, according to which plants are classified into long day, short day, and the day neutral plant. Now, we will discuss in detail according to our NCERT. Photoperiodism, photo means light and periodism means particular duration required to the plant. So, it has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. So, here it is very important that some plants, not all plants, okay, some plants require particular duration of light for their flowering. It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light, means it is also measurable that which plant require how much light, that is due to which we have classified the plants into different classes. So, we can measure the required light to that particular plant. For example, some plants require exposure to light for a period exceeding a well defined critical duration, while other must be exposed to light for a period less than this duration, okay, less than this critical duration before the flowering is initiated in them. The former group of plants are called long day plant, while the later one are termed as the short day plant. The critical duration is different for different plants. There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light duration and induction of flowering response. Such plants are called as the day neutral plant. So, here one figure is given, and according to figure, this figure will explain how there are classification of these plants, that is long day, short day, and day neutral. So, we will first focus on this figure. You can observe the figure on our screen. There are title given to this figure: photoperiodism. First figure is of long day, second one is of the short day, and third one is of the day neutral plant. So, what you can observe, see here in the first figure, two plants are shown. One plant which is first one having the flower, and second plant below which is there is no flowering. We are discussing the figure of the long day plant. So, focus on this long day plant. So, what is given here? Critical photoperiod is titled there at center. Above the critical period there is a flowering, while below the critical photoperiod there is no flowering. What it describes? It describes that this long day plant means meaning of the plant itself indicate that it requires more duration of light. So, here
Suppose this plant require about the 6 hours of the light. Okay, so 6 hours is the critical photoperiod. 6 hours is the critical photoperiod. Okay, more than 6 hours if plant will be exposed to the light, then we can say that it is the light duration more than their critical photoperiod. Means what is critical photoperiod? That term we have to understand first. Critical photoperiod means the requirement of the light of that particular plant. So for this plant require 6 hours. Okay, 6 hours light ह्या प्लांटला लागते, म्हणजे it is a critical photoperiod. 6 hours पेक्षा कमी लाईट असेल, below there is no flowering, but 6 hours असेल नो डाऊट देर विल बी फ्लावरिंग, आणि 6 पेक्षा जास्त असेल तरी सुद्धा तिथं काय होणार आहे, फ्लावरिंग होणार आहे, बिकॉज इट इज अ लॉंग डे प्लांट. सो हियर more than 6 hours or minimum 6 hours are required for the flowering, and below the 6 hours there is no flowering. So in this diagram critical photoperiod means you have to consider 6 hours, below 6 hours no flowering, above 6 hours there will be definitely फ्लावरिंग. म्हणजे 6 hours आणि 6 पेक्षा जास्त सुद्धा आवर्समध्ये तुम्हाला फ्लावरिंग पाहायला मिळणार आहे. ओके, सो दीज आर द प्लांट्स विच आर क्लासिफाईड इनटू लॉंग डे प्लांट्स. नाउ सेकंड टाइप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट डे प्लांट्स. हियर critical photoperiod above and below. Now what is the short day plants? Meaning itself indicate that these are the plants which require very minimum light, which require very low light. Okay, so suppose there is a 4 hours which is called as a critical photoperiod. म्हणजे या प्लांटला आपण शॉर्ट डे प्लांटला आपण काय म्हणूया, सेकंड डायग्रामवर ऑब्झर्व करा. शॉर्ट डे प्लांट याच्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की त्याची रिक्वायरमेंट किती आहे, 4 hours. ओके, सो 4 hours इज द क्रिटिकल फोटोपिरियड. बरोबर आहे. 4 hours पेक्षा जास्त लाईट मिळाली अबाव 4 hours तर देर इज नो फ्लावरिंग, बट इट इज अ originally short day plant. It require very low light, and so less than 4 hours critical photoperiod means 4 hours consider करा, आणि 4 hours पेक्षा कमी लाईट मिळाली तर फ्लावरिंग होते. 4 hoursला फ्लावरिंग होते, 4 hours पेक्षा कमी झालं तरी फ्लावरिंग होते, पण अबाव 4 hours फ्लावरिंग पाहायला मिळत नाही. सो दिस इज अबाउट दी शॉर्ट डे प्लांट. सो शॉर्ट डे प्लांटचा क्रिटिकल फोटोपिरियड आपण किती सांगितलं, फॉर एक्झाम्पल 4 hours. 4 hours किंवा 4 hours पेक्षा कमी लाईट मिळाली तर फ्लावरिंग होणार आहे, 4 hours पेक्षा जास्त मिळाली तर फ्लावरिंग होणार नाही. मग क्रिटिकल फोटोपिरियडच्या अबाव नो फ्लावरिंग, क्रिटिकल फोटोपिरियडच्या बिलो देर विल बी flowering. Okay, so these concepts are very easy, but you should know first what is meant by critical photoperiod, that is the duration of light required to that plant. So in first figure long day plant we have considered 6 hours critical photoperiod. In the second figure short day plant we consider 4 hours critical photoperiod, and in the last third figure what is given, flowering after vegetative maturity, means this day neutral plant which is given in the third figure, it do not require particular duration of light. After completion of the vegetative growth, means after formation of root, stem and leaves, it will form the flower. It do not require exposure to the light. So according to this, it is the photoperiodism concept where plants can be classified long day, short day and day neutral plants. So it is very easy to understand the photoperiodism. Now we'll see the next part. Next given, that is, it is now also known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance. म्हणजे आपण काय म्हणलं आता की लाईटच्या अकॉर्डन्स आपण लॉंग डे, शॉर्ट डे अँड डे न्यूट्रल म्हणतोय, बट ओनली लाईट इज नॉट इम्पॉर्टंट, देयर इज अ डार्क पिरियड इज ऑल्सो हॅव द इक्वल इम्पॉर्टन्स. हाऊ इट इज, hence it can be said that flowering in certain plant depends not only on combination of light and dark exposure but also their relative duration. Okay, this response of plant to period of day night is termed photoperiodism. म्हणजे सपोज आपण लक्षात घेऊया की 12 hours जर आपण कॅल्क्युलेट केले,
ओके 12 आवर्स जर आपण घेतले तर आपण 6 आवर्स जर आपण म्हणलं की ड्युरेशन ऑफ लाईट इज रिक्वायर टू लॉंग डे प्लांट देन at the same time 6 hours of dark period is also required for that flowering plant. म्हणजे जेवढा लाईट पिरियड लागतोय तेवढाच डार्क पिरियड पण त्या प्लांटला मिळणं गरजेचं आहे. सो इक्वल इम्पॉर्टन्स इज देअर फॉर लाईट अँड डार्क पिरियड. मी काय सांगितलं तुमच्या लक्षात आलं का? आपण आत्ता फॉर एक्झाम्पल सांगितलं होतं की लॉंग डे प्लांटमध्ये क्रिटिकल फोटो पिरियड कितीचा आहे 6 आवर्स आहे. मग 6 आवर्स जर डे लाईट त्याला लागत असेल तर त्याच प्लांटला 6 आवर्सची नाईट किंवा डार्क पिरियड पण मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे इक्वल इम्पॉर्टन्स आहे. असं झालं फॉर एक्झाम्पल इट गेट द 6 आवर्स ऑफ द daylight but it do not get the 6 hours of the dark period then it do not flower at all. म्हणजे डार्क आणि लाईट हे दोन्ही पिरियडना इक्वली इम्पॉर्टन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. दॅट फेनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज फोटोपिरियडिझम. इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दॅट while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering, that is prior to flowering themselves cannot pursue photoperiod. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे शूट अपायसेस म्हणजे शूट अपेक्स म्हणजे स्टेमचा अपेक्स मॉडिफाय देमसेल्स शूट अपेक्स मॉडिफाय होतो आणि काय करतो फ्लावरिंग अपायसेस प्रायर टू फ्लावरिंग. म्हणजे या ठिकाणी जनरली प्लांटमध्ये सुद्धा काय मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतं की शूट अपेक्स गेट मॉडिफाईड इन टू दी फ्लावर अपेक्स. शूट अपेक्समध्ये फ्लावर तयार होण्यासाठी मॉडिफिकेशन झालेलं पाहायला मिळतं. दॅट इज कॉल्ड एज द फ्लावरिंग अपायसेस and by themselves cannot perceive photoperiod. The site of perception of light dark duration are the leaves. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की फ्लावर तयार होण्यासाठी शूट अपेक्सचं कन्व्हर्शन फ्लावर अपेक्समध्ये होतं. त्यामुळे लाईट परसिव्ह कोणता पार्ट करतो प्लांटचा फॉर द फोटोपिरियडिझम दॅट इज द लिव्स. Okay, so the shoot apex cannot perceive or receive the light for the flowering, but the light can be received by the only part that is the leaves. It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. Means no doubt plants should be exposed to the light, but there should be secretion of the hormone. Due to that hormone there will be flowering. Means after exposure to the light that plant can produce certain hormones only after exposure to light. The hormonal substance migrate from leaves to shoot apices for inducing flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive photoperiod. Means these hormones which are produced in that particular plant after exposure to the light, these hormonal substances first produced in the leaves, and from that because leaves perceive or receive the light, after receiving the light by the leaves hormones are produced in the leaves, and from the leaves these hormones get transported to the shoot apex stem apex for inducing the flowering, and when the plants are exposed to necessive photoperiod. पण हे हार्मोन्स कधी लिव्सपासून शूट अपेक्सकडे ट्रान्सफर होऊ शकतात ओनली वेन दॅट प्लांट गेट एक्सपोज टू दी फोटोपिरियड. या होल पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला काय महत्त्वाचं आहे यू शुड नो द क्रिटिकल फोटोपिरियड ऑफ लॉंग डे शॉर्ट डे अँड डे न्यूट्रल प्लांट. हे एक महत्त्वाचं आहे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. सेकंड महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला काय तर हाऊ हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग अँड आफ्टर एक्सपोजर टू दी लाईट दिस हार्मोन कॅन मायग्रेट फ्रॉम लिव्स टू द शूट अपेक्स. हे आपल्याला इथं महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे. In NCERT, not examples of long day, short day and day neutral plants are given. So we have to remember only 3 parts of this photoperiodism. Now we'll focus on the next similar part that is called as vernalization. This somewhat points of this part we have discussed during the discussion of the gibberellin hormone. So what is vernalization? Vernalization means there are some cold treatment is required to the plant for the flowering, that is called as the vernalization. So these are the plants
for which flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to low temperature. आता आपण काय पाहिलं की ठराविक ड्युरेशनच्या लाईटला प्लांट एक्सपोज केले तर तिथं फ्लॉवरिंग पाहायला मिळतं. लाईक दॅट सम प्लांट रिक्वायर कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर देअर फ्लॉवरिंग अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज दी व्हर्नलायझेशन. इट प्रिव्हेंट्स previous reproductive development late in the growing season and enables the plant to have sufficient time to reach maturity. Means when any plant is exposed to the cold treatment, that plant complete fast its vegetative development and then start to produce the flower for the sexual reproduction. That point is called as the vernalization. Okay, so what is given here? Vernalization refers specially to the promotion of flowering by a period of low temperature. Okay, means flowering will be there after plant get exposed to the low temperature. Some important food plant, focus on this line, some important food plant, wheat, barley, rye have two kinds of variety. Wheat, barley, rye, these are the plant which has two kind of varieties according to the requirement of the cold treatment. And which are those varieties? Those varieties are given, that is winter and spring variety. जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की शेतकरी पण आपल्या शेतामध्ये दोन पिकं घेतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं झालं ग्राउंडनट, ज्याला आपण भुईमुगाच्या शेंगा म्हणतो, ह्या ग्राउंडनटचं उत्पादन पण दोनदा घेतलं जातं. एक असतं उन्हाळी आणि दुसरं एक असतं ते पावसाळी. ओके, किंवा आपण असं म्हणू की हिवाळी आणि उन्हाळी असं त्याचं उत्पादन आपल्याला घेतलेलं पाहायला मिळतं. तशा पद्धतीनं बऱ्याच प्लांटच्या आपल्याला दोन व्हरायटी पाहायला मिळतात. सम आर हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग while some get harvested in the winter, according to which there are winter and the spring variety. The spring variety are normally planted in the spring and come to flower and produce grain before the end of the growing season. म्हणजे स्प्रिंग व्हरायटी कुणाला म्हणायचं की जनरली स्प्रिंग सीझनमध्येच ते कल्टिवेट केलं जातं, प्लांट केलं जातं. पण प्लांट केल्यानंतर त्याला फ्लावर येतात आणि ते ग्रेन तयार करतं ॲट द एंड ऑफ दी ग्रोईंग सीझन. म्हणजे लगेच स्प्रिंगला सीझनमध्येच कल्टिवेट केल्यानंतर स्प्रिंग सीझनमध्येच आपण त्याचं हार्वेस्टिंग करू शकत नाही. स्प्रिंग व्हरायटी म्हणजे दोज व्हरायटी विच गेट कल्टिवेटेड इन दी स्प्रिंग सीझन बट दे कॅन इल्ड लेटर ऑन आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ देअर ग्रोईंग पिरियड, आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ देअर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. म्हणजे स्प्रिंग सीझन कंप्लीट झाल्यानंतरच तुम्हाला त्याचं उत्पादन पाहायला मिळतं. Winter varieties, however, if planted in a spring, would normally fail to flower or produce mature grain within a span of flowering season. पण त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, विंटर व्हरायटी जी आहे ती तुम्ही स्प्रिंग सीझनमध्ये कल्टिवेट केली तर त्याला फ्लावरिंग येणार नाही. इट कॅनॉट प्रोड्यूस द ग्रेन बिकॉज दॅट व्हरायटी शुड बी cultivated in the or should be planted in winter season only. Why? There is a reason is given that winter variety, however, if planted in spring, would normally fail to flower or produce mature grain within a span of flowering season. Hence, they are planted in autumn. They germinate and overwinter, come out as a small seedling, resume growth in the spring and are harvested usually around the midsummer. Means what is given there in winter variety, that winter variety should be planted in autumn. Autumn season मध्ये ती प्लांट केली पाहिजे, म्हणजे कल्टिवेट केली पाहिजे. When we cultivate it in the autumn season, they germinate. That seed which we have cultivated in autumn get germinate, and in winter season some small seedlings come out. In winter season some small seedlings come out. They grows there and their growth is completed in the spring season and then we will harvest that variety in the midsummer. म्हणजे इथं एक लक्षात घ्या, दोन व्हरायटी आपण सांगितल्या, एक विंटर आणि दुसरी स्प्रिंग. स्प्रिंग व्हरायटी स्प्रिंग सीझनमध्येच कल्टिवेट केली जाते, त्याच ठिकाणी ते प्लांटेशन केलं जातं. बट दी variety that is called as the winter variety is not planted in the winter season. It gets planted in the autumn season and then it is harvested in the midsummer region. Why there is so? तर याच्यामध्ये आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे की विंटर व्हरायटी जी आहे त्याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग येण्यासाठी त्या विंटर व्हरायटीला कोल्ड ट्रीटमेंटला एक्सपोज करावं लागतं. आणि ही विंटर व्हरायटी आपण ॲटम सीझनमध्ये प्लांट केली तर त्याचे सीडलिंग्स आपल्याला विंटर सीझनमध्ये आलेले पाहायला मिळतात. म्हणजे छोटीशी रोपटे आपल्याला विंटर सीझनमध्ये आलेले पाहायला मिळतात. अँड देन दे गे ॲक्वायर एन्व्हायरमेंटल
exposure, they get cold light and they produce flower, they complete their growth in spring season, and in the mid summer season we can cultivate it. हे झालं कशाबद्दल, तर विंटर व्हरायटीबद्दल. पण स्प्रिंग व्हरायटी काय आहे, इट डू नॉट रिक्वायर एक्सपोजर टू विंटर सीझन और एक्सपोजर टू कोल्ड ट्रीटमेंट. त्यामुळे स्प्रिंग व्हरायटी आपण स्प्रिंग सीझनमध्येच काय करणार आहोत, कल्टिवेट करणार आहोत, आणि मग आपल्याला काय पाहायला मिळतं, त्याचं उत्पादन जे आहे ते स्प्रिंग सीझन कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे, जम्बलिंग करू नका बघा, ह्याच्यामध्ये काही अवघड नाही आहे. अनदर एक्झाम्पल ऑफ व्हर्नलायझेशन इज सीन इन बायनियल प्लांट्स. Biennial are monocarpic plant that normally flower and die in the second season. Biennial plant म्हणजे एकच प्लांट ज्याचं आपण दोनदा उत्पादन घेतो. 2 times we can cultivate it in our soil, that is called as the biennial plants. Monocarpic, mono means one and carpic means fruit. एकदाच फळ येणारं ते पीक आहे. That's why they are called as monocarpic plant. So they normally फ्लावर अँड डाय इन द सेकंड सीझन. म्हणजे फर्स्ट सीझनमध्ये तुम्हाला जे ग्रोथ डेव्हलपमेंट पाहायला मिळते, एकदा त्याला फ्लावर्स फ्रूट्स आलेले पाहायला मिळतात, आणि सेकंड सीझनमध्ये दे गिव्ह द इल्ड अँड गेट डाय, म्हणून त्याला आपण म्हणलेलं आहे बायनियल प्लांट्स. शुगर बीट, कॅबेज, कॅरोट आर सम ऑफ द कॉमन बायनियल्स. मग बायनियल प्लांटचे एक्झाम्पल कोणते सांगलेले आहेत, शुगर बीट म्हणजे आपलं नुसतं बीट आहे ते स्वीट असतं म्हणजे शुगर बीट म्हणलेलं आहे. कॅबेज आपल्याला माहीत आहे, कॅरट माहीत आहे. दिस प्लांट्स हॅज आर कॉल ॲज बायनियल प्लांट. इन फर्स्ट सीझन दे गेट फ्लावर अँड इन द सेकंड सीझन दे मे गेट डाय. Subjecting the growing of biennial plant to the cold treatment stimulate a subsequent photoperiodic flowering response. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, असे जे प्लांट्स आहेत ते प्लांट जर कोल्ड ट्रीटमेंटला आपण सब्जेक्टिंग म्हणजे एक्सपोज केले, ग्रोईंग ऑफ अ बायनियल प्लांट टू कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिम्युलेट अ सबसिक्वेंट फोटोपिरियॉडिक फ्लॉवरिंग रिस्पॉन्स. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला लगेच काय कळतं की कोल्ड ट्रीटमेंटनंतर या प्लांटला लगेच लाईटला पण एक्सपोजर करावं लागतं. स्टिम्युलेट सबसिक्वेंट फोटोपिरियॉडिक फ्लॉवरिंग रिस्पॉन्स म्हणजे कोल्ड ट्रीटमेंट दिल्यानंतर लगेच बायनियल प्लांट लाईटला एक्सपोज करावे लागतात. देन दे कॅन बी produce flowering. So in this vernalization, important part for NEET point of view that you should know some plants require cold treatment for their flowering is called as vernalization, according to which there are 2 varieties are found. One is called as spring variety and another one is called as the winter variety. How winter varieties require winter season for their flowering, that we have seen in this paragraph. You should know also the examples of biennial variety, that is sugar beet, cabbage and the carrot. Okay, now we'll discuss the last part of this topic, that is the seed dormancy, which we have already discussed in the reproduction part of the plant, but again we'll revise some part of it again. So seed dormancy means there are certain seeds which fail to germinate even when external conditions are favorable. Means external conditions means what? Suitable light, suitable temperature, suitable pH, suitable environment is there, then we say that it is a external condition which are favorable for that particular plant. Okay, so there are certain seeds which fail to germinate even when external conditions are favorable. Even external conditions are favorable, they cannot germinate. Such seeds are called as a dormant seed. Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled by not external environment but are under endogenous control or condition within the seed itself. That means such seeds where the external conditions, even though appropriate, they cannot germinate at all. So here there are some endogenous control or condition within the seed itself. म्हणजे बाहेरचं वातावरण पोषक आहे तरी जर सीड जर्मिनेट होत नसेल तर त्या सीडला आपण म्हणतो डॉर्मन सीड. मग अशा वेळी त्या सीडमध्ये असं काहीतरी इंटरनल फॅक्टर असणार आहे की ज्यामुळे ते सीड काय होत आहेत, डॉर्मन कंडिशनमध्ये राहत आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये डॉर्मन्सी पाहायला मिळते. मग ते कुठले आहेत, दॅट हिअर गिवन इम्परमिएबल अँड हार्ड सीड कोट. इम्परमिएबल म्हणजे सीड कोट आपण मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये बघितलेलं आहे. आउटर टेस्टा इनर टेगमा असा हार्ड सीड कोट आहे. हे सीड कोट कसं आहे, इम्परमिएबल आहे. ते ठीक आहे, बाहेरून मटेरियल त्या सीडमधून आत येत नाही आहे कारण सीड कोट काय आहे,
कुठल्याही सबस्टन्सला अलाउड करत नाही म्हणून इम्परमेबल म्हणतोय. हार्ड आहे. प्रेझन्स ऑफ केमिकल इनिबिटर्स सच ॲज ॲप्सिक ॲसिड, फेनॉलिक ॲसिड, ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. म्हणजे काही वेळा त्या सीडमध्ये असे काही केमिकल असतात त्यामुळे त्या सीडचं जर्मिनेशन होत नाही. हे केमिकल आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. ॲप्सिक ॲसिड म्हणजे ABA हार्मोन, फेनॉलिक ॲसिड आणि पॅरास्कॉर्बिक ॲसिड हे हार्मोन ही केमिकलची नावं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत. विच डू नॉट permit the germination of the seed because they are growth inhibitors. And immature embryos are some of the reason which causes seed dormancy. म्हणजे काही वेळा हे ग्रोथ इनहिबिटर असतील, काही वेळा एम्ब्रिओ जो सीडमध्ये आहे तो सुद्धा इमॅच्युअर असू शकतो, त्यामुळे सुद्धा सीडची जर्मिनेशन होऊ शकत नाही. This dormancy however can be overcome थ्रू नॅचरल मीन्स आणि व्हेरियस अदर मॅनमेड मेजर्स. आणि जर आपल्याला सीड डॉर्मन्सी ब्रेकडाऊन करायची असेल तर काही नॅचरल आणि काही मॅनमेड्स रेमेडीज आपल्याला यूज करावे लागतील. फॉर एक्झाम्पल, सीड कोट बॅरियर इन सम सीड्स कॅन बी ब्रोकन बाय मेकॅनिकल ॲब्रेशन युजिंग नाईव्ह, सँडपेपर एक्सेट्रा ऑर विगरस शेकिंग. म्हणजे जोरात आपण त्या सीड्स चेक केल्या, हलवल्या किंवा सुरीनं किंवा सँडपेपरनं त्या अशा रगडल्या, प्रेस केल्या तर त्याचं आपण काय करू शकतो, सीड कोट ब्रेक करू शकतो. बरोबर आहे. इन नेचर दिज ॲब्रेशन्स आर कॉज बाय मायक्रोबियल ॲक्शन अँड पॅसेज थ्रू डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट ऑफ ॲनिमल. नेचरमध्ये नॅचरली काय होतं, ॲनिमल जेव्हा सीड्स खातात तेव्हा त्यांच्या पोटामध्ये त्या सीडच्या कोटवर प्रक्रिया होते, नॅचरल प्रोसेस कॅरी आउट होते. किंवा नेचरमध्ये जर सीड असतील तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ॲक्शनमुळं काय होऊ शकतात, त्यांचं ॲब्रेशन आपण करू शकतो. त्यामुळं हे नॅचरल प्रोसेस आहे. मायक्रोबियल ॲक्शन आणि डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये त्याची प्रोसेस होणं किंवा नॅचरली मॅनमेड ॲक्टिव्हिटीमध्ये नाईव्ज आणि सँडपेपरचा यूज करून सुद्धा आपण सीड कोट ब्रेकडाऊन करू शकतो. Effect of inhibitory substance can be removed by subjecting seeds to chilling conditions or application of certain chemical like gibberellic acid and nitrate. जर त्या सीडमध्ये मगाशी आपण बघितलं ॲप्सिक ॲसिड, फिनॉलिक ॲसिड असे काही इनिबिटर असतील तर ते आपण रिमूव्ह करू शकतो बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द जिबरलिक ॲसिड अँड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ नायट्रेट ॲज वेल ॲज बाय द चिलिंग ट्रीटमेंट. चेंजिंग द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स सच ॲज लाईट अँड टेम्परेचर आर अदर मेथड्स टू ओव्हरकम सीड डॉर्मन्सी. जर आपण लाईट अँड टेम्परेचर त्याचं चेंज केलं तरीसुद्धा आपण सीड डॉर्मन्सी काय करू शकतो, ब्रेक डाऊन करू शकतो. ओके, सो हियर दिस इज व्हेरी सिम्पल पार्ट ऑफ द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. हियर वी हॅव कम्प्लिटेड दिस प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट फ्रॉम द NCERT book. We'll discuss MCQ of same topic from the NCERT point of view. So read it carefully, understand it and solve the MCQ which is given previous year books of the NEET exam as well as from your reference book, and will understand this topic very well. Thank you.